Good morning. Today's vlog is about my daily routine and I will show you how typical my day is. Come with me. வாங்க ஃபுல்லாக ரெடி ஆகலாம். லன்ச் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிறோம். இட்ஸ் ஆல்ரெடி 11 o'clock. No, I know it's unnecessary to the irrelevant current situation. தப்பு. I'm going to have my lunch. இப்போ நம்ம கிளாஸுக்கு போயிட்டு இருக்கோம். பஸ் ஏறி அதுக்கப்புறம் மெட்ரோ பிடிச்சி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பஸ் ஏறி அப்புறம் தான் ஹாஸ்பிட்டல் போக முடியும் கைஸ். பஸ் போயிடுச்சு. சரி வாங்க போகலாம். Show about 38 seconds to go. போகிறதுக்கே 1 hour ஆயிடுச்சு கைஸ். இப்போ நியூராலஜி கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு. வாங்க சைக்காட்ரி கிளாஸ் போகலாம். இதுதான் எங்கள் சைக்காட்ரி கிளாஸ் ஹாஸ்பிட்டல். சைக்காட்ரி கிளாஸ் கட்டினா இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல் கட்டணும். வெரி டயர்டு. போய் செஃப் அண்ணா கிட்ட ஒரு காஃபி டீ குடிச்சாதான் சரி.